This conference will now be recorded. So up to now, what we have done, so we went into uh, general HTML, right? So what HTML was helpful? HTML was helpful for designing the structure. Okay, HTML was helpful for designing the structure. HTML is only helpful for designing the structure. Point number one. Next, when you are going into CSS, CSS is helping you to build the styles. So CSS exclusively for styles. HTML is for the structure. The foundation is laid by the HTML. CSS will do the styling. Okay. Now we are into JavaScript. So what this JavaScript will do? So this JavaScript will make the web pages dynamic. So what is this dynamic, sir? Now, for example, you are clicking something. If you are clicking a button, so generally up to now we created the button. If we are clicking the button, at least that page was going into another page. Okay, so that was like redirecting. That was like redirecting. So there is nothing dynamic there. Okay, now if you click some button, something should change, something should be printed. So these kind of dynamic things will be done by the JavaScript, by the JavaScript. Yes. So JavaScript, or I can say the original name of this is LiveScript. What is the original name? LiveScript actually. Okay, we'll come back to that point. So JavaScript is what language? It is not a programming language. So you cannot say it like it is a programming language. It's a scripting language. Why, sir? Why you cannot say it is a programming language? So it does not have all the masala that a programming language will contain. So masala and OOP, all that kind of things are not there here. But still, there are some things which are there, but that kind of masala is not there. So that is why we don't call it as programming language. We call it as basically a scripting language. Scripting language which can do which have programmatical abilities. Okay, in that way I'll keep. So it's a scripting language that will have programmatical abilities. What it will have? Programmatical abilities it will have. Abilities untai. Okay, but it is not a complete programming package. Getting my point? Yes or no? And JavaScript is a foundation for your Node.js, React.js. So this is the foundation anamata. So JavaScript lo strong unte that things become very very easy. Okay, so if you don't understand it right now, if you are not able to code JavaScript, it will be a little bit difficult when you go into React.js. I'm not saying that you will not completely understand, but ఏమైందంటే దీనికి అది ఒక extension అన్నమాట. So JavaScript వస్తే ఇప్పుడు suppose for example, if you are good in like say IPE, okay, so in your level I'll talk. So if you are good in IPE and you got all the topics, it will be easy for MSET. Yes or no? సో అట్లా అని చెప్పి ఐపీ 2 నెలలు చేసినా కూడా ఎంసెట్ రాస్తారు, అది వేరే విషయం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఐపీ ఎంసెట్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ర్యాంక్. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ దిస్ ఆల్సో. Yes, same thing happens with what? If you are good in JavaScript, if you are good in IP, you will get a good rank. So if you are good in JavaScript, you will get a good knowledge on React.js also. Easy to understand. Easy to understand. So that is the main advantage of JavaScript. So understanding the JavaScript. So that is why JavaScript becomes a little bit important. Not only it will make pages dynamic, but it will help you to understand React.js better. React.js, if you want to learn Node.js, if you want to learn AngularJS. AngularJS not being used now much, but still React.js it will help you, right? So point number one, it will make the web pages dynamic. Point number two, it's a scripting language. Okay, it's a language which is used for scripting and which will have the programmatical abilities. Programmatical abilities. Getting my point? Okay. Point number three. JavaScript is are said to be what? They are said to be scripts. JavaScripts. JavaScripts. Point number three. Point number four. See, if you try to understand this point, JavaScript can run both on client as well as server side. Client as well as server side. But most of them are done for the client only. Most of them are done for the client. I'll show you example how it can run on the server later. For now, what do you need to know?
JavaScript can write both. So now up to now we seen only client. HTML is totally client, 100% client. CSS is also 100% client. But JavaScript can do client side scripting also and server side scripting also. Client side scripting also it can do, and it can also do the server side scripting. But whose weightage is more? Client side weightage is more. 98.7% on the client side. On the client side. Now, little bit we will know understand the history. So this history also important for you. Why I'll tell you. So JavaScript was initially called as what? Live script. Okay, so Java was initially was called live script, and JavaScript ni what they used to call it live script, and live script and Java programming languages were like parallelly going. అంటే రెండు కూడా ఇప్పుడు జావా ఇస్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే డెవలప్మెంట్ టైం 1995 ఆ టైంలో జావా కూడా వెళ్తుంది, జావా స్క్రిప్ట్ కూడా డెవలప్ చేశారు. సో జావా వాజ్ మోర్ పాపులర్. జావా వాజ్ మోర్ పాపులర్ అనమాట. సో ఈ పాపులారిటీని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఒక సినిమా పేరుంది. ఆ సినిమా పేరుని జనరల్ ఏం చేస్తారు? ఒక పాటలో నుంచో, ఒక ఫేమస్ అయిన పాటల నుంచో తీస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ దే వాంట్ టు యూజ్ దట్ పాపులారిటీ. దే వాంట్ టు యూజ్ దట్ పాపులారిటీ. అదే సేమ్ ఇక్కడ జరిగింది అనమాట. సో 1995లో జావా వాజ్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్. సో ఈ లైవ్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్వెంటెడ్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ ఐ షుడ్ సే. సో ఆ టైంలో ఏం చేశారంటే ఆ జావా పాపులారిటీ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కూడా జనాలు యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ పాపులారిటీని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ లైవ్ స్క్రిప్ట్ ని జావా స్క్రిప్ట్ గా మార్చారు అంతే. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిలేషన్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ రిలేషన్ అట్ ఆల్. హోప్ మై పాయింట్స్ ఆర్ క్లియర్. ఎస్, లైవ్ స్క్రిప్ట్ పేరు ఒరిజినల్ పేరు ఏంటి? లైవ్ స్క్రిప్ట్. But to use that popularity, to get that popularity of Java, they made it as JavaScript. That is the only link. So Java and JavaScript are not related at all. Kani ఏమనే వాళ్ళు JavaScript was considered as the younger brother of Java అంతే. అంటే జస్ట్ మాట వరుసకి అంటాం కదా అట్లా. Am I clear with my points? So Java and JavaScript not related at all. Is my point clear? So why that name came? I told you, right? So they want to use the popularity. Yes, okay. 1997 వచ్చేసరికి దీన్ని ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అన్నారు. ఏమన్నారు? ఎక్మా స్క్రిప్ట్. ఎందుకు సార్ దీన్ని ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అన్నారు అంటే ద స్పెసిఫికేషన్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్. సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద స్పెసిఫికేషన్. దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యూనిక్. దే డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దట్ జావా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యూనిక్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఒక ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అనే స్పెసిఫికేషన్ ని పెట్టారు. సో మీరు ఇప్పుడు గూగుల్లో వెతికినా, వికీపీడియాలో వెతికినా జావా స్క్రిప్ట్ అనేది జస్ట్ నేమ్ సేక్ మాత్రమే. కానీ ఇంటర్నల్గా అదేంటి? ఎక్మా స్క్రిప్ట్. ఇంటర్నల్గా ఏంటి? ఎక్మా స్క్రిప్ట్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ సింపుల్ ఐడియా. సో జావా స్క్రిప్ట్ వికీపీడియా, యు నో వికీపీడియా. సో వికీపీడియా అంటే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో జావా స్క్రిప్ట్ వికీపీడియాలో చూడండి. Not to be confused with Java programming language, Javanese or ECMAScript. Okay, so entity it is JavaScript programming language. Okay, so programming language antaru kani is a programming language antaru kani it is not a complete programming language for that matter. Designed by Brendan Each or Netscape initially also have contributed to which standard? ECMAScript standard. ECMAScript. Sure. So compiled language that conforms to the ECMAScript standard. ఎక్కడ చూసినా ECMAScript అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. సో JavaScript అనేది ఒక నేమ్ సేక్ మాత్రం ఉండిపోయింది. సో JavaScript is like for the name sake. That popularity is still being used. Am I clear with my points? So ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నా తప్పేం లేదు, తప్పు అని నేను అనట్లేదు. చూడండి వికీపీడియా కూడా చెప్తుంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. బట్ ఇఫ్ యూ సే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అగైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా దీంట్లోకి రావాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ లిటిల్ బిట్ గుడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, కాబట్టి విల్ సే ఇట్ ఇస్ స్క్రిప్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, getting my points? So that is how you can deal with the JavaScript. సో ఏమంటాం మనము? ECMAScript స్టాండర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు నేను రియాక్ట్ చేసి అనుకుంటాను చూడండి.
React.js Wikipedia. So React.js Wikipedia lo ఇక్కడ ఏముంది written in JavaScript. చూసారా, why I told you JavaScript is important for learning React? I told you, no. So because it is completely written in what? It is completely written in JavaScript. అంటే JavaScript మనకు అర్థమైతేనే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ JavaScript library. JavaScript library. Who? React.js. React, also known as React.js or React.js, is a free and open source front end JavaScript library. Front end JavaScript library. So single page. So we'll talk about that later. So JavaScript అనగానే ఏ స్టాండర్డ్ ఉండాలి మనకు మైండ్ లో? ECMAScript standard. Which standard? ECMAScript standard. Getting my points? Which standards are? ECMAScript standard. So the latest version of the JavaScript is ECMAScript 14 release in 2022. Okay, so if I talk about JavaScript latest release and latest version and JavaScript latest version and కొట్టండి. So I will go for, okay, any website you can check, no problem. So JavaScript latest version, ఇక్కడ ఏముంది? JavaScript latest version is ES 2023. Are they using JavaScript 2023? What they are using? They are using ES. ES stands for ECMAScript 2023. Now you understood JavaScript is only the namesake. ఎక్కడైనా మీకు JavaScript కనిపిస్తుంది, కానీ దాని వెనకాల నడిపించేది ఎవరు? ECMAScript ES 2023. Okay, so if you want to go for this JavaScript version, చూడండి, first version is 1997, ES1, 1998, 1999. Okay, so 2009, ES5, ES6. Okay, so ES next, so JS. So atla, so we are going for which version right now? We are going for the 20. చూడండి, ఎక్కడైనా మీకు JavaScript కనిపించదు. ES1 నేను కొట్టింది ఏంటి? JavaScript versions. ఇక్కడ ఉంది ఏంటి టైటిల్? JavaScript versions. కానీ వాడు ఏ వర్షన్ చూపిస్తున్నాడు మీకు? ECMAScript చూపిస్తున్నాడు. ఎందుకు? Because it is ECMAScript. It is not like JavaScript. ఎక్కడ కనిపించదు. JavaScript is only for the namesake. Remember that part. Okay, ECMA stands for ఉప్మా గుర్తు పెట్టుకోండి, ECMA గుర్తుంటుంది. సో European Computers Manufacturers Association. European Computer Manufacturers Association, right? So this is a little bit history. I never talk about history, but ఈ JavaScript history అనేది గుర్తుంది. సో latest release I have to change. What is the latest release? 2023. Okay, so రిలీజెస్ వస్తానంటే మీ కోర్స్ అయిపోయే లోపల ఇంకొక రిలీజ్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, రైట్. సో I never generally talk about history, but here I have to talk about because of the significance. So significance ఉంది కాబట్టి అంతసేపు మాట్లాడాను. And who is the creator of it? Brendan Yall. Okay, so Brendan Yall is the creator of the JavaScript. Okay, now we will talk about the working. Now what you are developing generally? You are developing a HTML file. Simple. CSS అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? HTML ఫైల్ గా డెవలప్ చేసింది. CSS వాళ్ళంటే సెపరేట్ గా CSS ని రన్ చేయట్లేదు. ఏం చేస్తున్నారు? HTML ని రన్ చేస్తున్నారు. ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు? HTML ని రన్ చేస్తున్నారు. HTML కి ఎవరు ఎంబెడ్ అయ్యారు? CSS ఎంబెడ్ అయ్యింది. అవునా కాదు? ఎస్ ఆర్? సో CSS లోకి, ఐ మీన్ HTML లోకి CSS అనేది ఎంబెడ్ అయ్యింది. Same thing happens with JavaScript also. Same thing happens with JavaScript also. So HTML తో పాటు ఎవరు యాడ్ అవుతారు? JavaScript యాడ్ అవుతారు. సో JavaScript యాడ్ అయిన తర్వాత పార్సింగ్ జరుగుతుంది అన్నమాట. What will happen? Parsing will take place. So what is that parsing? Parsing means what? Parsing means HTML content, JS content combined గా ఉంటుంది. So ఈ parsing means we will have the JavaScript things taken from that HTML programs. అంటే నాకు ప్రోగ్రామ్ డైనమిక్ చేయాలంటే నాకు ఎవరు కావాలి? JavaScript కావాలి. సో పార్సింగ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? సో ఇట్ విల్ ట్రై టు, ద మెషిన్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద JavaScript terminology.
జావాస్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకొని దాన్ని జావాస్క్రిప్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో జావాస్క్రిప్ట్ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గెట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ into the machine language. Okay, so if you understand here, so user develops what, HTML plus JS code. The parsing of the code is taken place. Parsing అంటే తెలుసు కదా మీకు, parsing means like conversion. So conversion into HTML code. Next, ఆ parsing script code ఏమవుతుంది, it will be interpreted into the machine code. It will be interpreted into which code, machine code. సో ఆ మెషిన్ కోడ్ తర్వాత మెషిన్ దాన్ని రీడ్ చేసే కదా మనకు బ్రౌజర్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాల్సింది. Of course, here the browser will give the output. Yes, understanding my point? So there are how many phases? 4 phases. What is the first phase? Development phase. What is the development phase means? The user or the programmer will develop the code. What he will do? He will put the JavaScript. He will put the JavaScript inside the HTML. Sir, how we will put, sir? Again, internal JSS, external JSS. Inline పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు, but we will see one logic also there. ఒకటి చూద్దాం. Inline CSS, internal CSS and internal JS, internal JavaScript, inline JavaScript as well as external. ఇక్కడ కూడా 3 things: internal, inline, right, external. So ఈ 3 things ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. Okay, but what are the 4 phases? Development phase, parsing phase, interpreting phase and the output phase. Yes, so JavaScript ఎట్లా వర్క్ చేస్తేనే మన క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు you can talk about these 4 phases. First is the development phase. From the development phase the parsing takes place. And parsing తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో బేసిక్గా మరి జావా స్క్రిప్ట్, ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఈ పార్సింగ్ ఇవన్నీ జరగాలంటే మీకు ఒక ఇంజన్ అనేది ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు జావాలో ఎట్లయితే జేవిఎం ఉంటుందో, పైథాన్లో ఎట్లయితే పీవీఎం ఉంటుందో, ఇక్కడ కూడా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఇంజన్ ఎక్కడ ఉండాలి? బ్రౌజర్లో ఉండాలి. ఇంజన్ ఎక్కడ ఉండాలి? బ్రౌజర్లో ఉండాలి. సో మీకు విజువల్ స్టూడియోలో అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఉండాలి? బ్రౌజర్లో ఉండాలి. బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే output is displayed on the browser only, no? Output is displayed where? Output is displayed on the browser only. So browser will need that. So browser will need that what? Will need that JavaScript engine. The browser will need that JavaScript engine. So a JavaScript engine మనకి Chrome లో, Edge లో ఏముంటది? V8 ఉంటుంది. V8 engine. You don't have to install it. ఇన్స్టాలేషన్ ఏం అవసరం లేదు. మీకు బ్రౌజర్ వచ్చింది అంటే ఆ V8 ఇంజన్ వచ్చేసినట్టు. అదే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఉంటుంది, చక్ర ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఏముంటుంది? చక్ర. సో సఫారీ ఇట్లాంటి బ్రౌజర్స్లో స్క్వెరల్ అని ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్? మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి చెప్పండి? V8, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఐదర్ క్రోమ్ ఆర్ ఎడ్జ్. కాబట్టి V8 ఇంజన్. సో వాట్ దట్ V8 ఇంజన్ is responsible for? The V8 engine is responsible for the parsing and the interpretation of our JavaScript. Yes, another point. So that is where this JavaScript engine will be used. Now you understood what is JavaScript. A little bit history of JavaScript. Why history of JavaScript is important? Because you need to understand the latest version is ECMAScript, not the JavaScript. JavaScript అనేది ఓన్లీ నేమ్ సేకి మాత్రమే. ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది తెలుసుకున్నాము. And what is the process of JavaScript? Now we understood what is the process of JavaScript. User will develop, the parsing will happen into the script, this, and then script code will come, and that script code will get interpreted and will give you the output. It is as simple as. Now we will start the development of the JavaScript. Okay, inline not very much used, but we can understand that also. Okay, so developing the JavaScript. So idantha common HTML. Ikkada chudandi. A simple thing I'm telling you, I'm trying to give you an idea, but don't try to go into the depth of this. ఎందుకంటే జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇది ఇస్తున్నాను, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ఇది, అసలు ఈ కోడ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, నేను ఫస్ట్ I will open the Visual Studio and then I'll type and tell you. Okay. Now let us go for a program. Okay,
సారీ ఇంకొక ఫోల్డర్ తయారు చేద్దాం. సో we will create a folder manually. So UI 12 new. So I'll create a new folder, JavaScript codes. So JavaScript codes, okay, and I'll copy this. So file, open folder, and I'll open this. It is empty for now. Okay. So people require dark theme so that some interest will come. So here I will add a file and I will name this as JS code, JS code intro. So code intro dot which file? HTML file. I'm creating the HTML file only. So jcode interest HTML file. So you have HTML, so I don't have to hard code this. What I'll do is no need of hard coding when wasting our time. So at least we will copy up to here. These opening tags, if you copy, closing tags will automatically come. Okay, so head node. So body close and HTML close, right? Okay. Now I'll create a paragraph first. Paragraph ID is equal to demo. Okay, I'll keep it something like hello. Okay. So ID demo hello. You cannot see me if you click the button. Okay, how to click the button? I mean, how to create the button? Button. Okay, uh, click me to see the magic. Something. Okay, so click me to see the magic. So save it. Start debugging. Open the Chrome. Okay. Now if I click this, is there anything happening? No. Now what my requirement is, I want to make this text disappear. What I want to do? I want to make this text disappear when I click on that button. If I click on this button, I want to make this text disappear. Yes. So how should I do that? That is dynamism only, no? So how can you add dynamism to the page? By using the JavaScript. By using the JavaScript. Okay. Now we are going for the inline. So what we are saying, we are saying on click. We are saying on click. Where I want to change? I want to change at the paragraph. Where I want to change? I want to change at the paragraph. Now that paragraph
is uniquely identified by demo. Okay, uniquely identified by demo. So how can I extract that demo? That I can extract that demo by using document method. I told you, right? Methods are important for you. So what I'm using here, get element by ID. Get this element. First take that element. Then you do some action. First you get that element. How can I get that element? I can get that element by saying demo. Get element by ID demo, right? And use something like, again, another function. So we'll know about all these functions later. For now, just try to understand the speciality of JavaScript. So inner HTML, okay, right. So let me save this. Get demo dot inner HTML. Correct on, Oh, tell me what happened. Tell me what happened. Okay. Hello, you cannot see me if you click the button. So click me to see the magic. So once I click it, what happened? I told it will disappear. And just ఏం లేదు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఆ టెక్స్ట్ అక్కడ వస్తుంది అంతే. ఓకే, క్లిక్ మీ టు సీ ద మ్యాజిక్ అనే టెక్స్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? బటన్ పైన వస్తుంది. సో అండ్ ఇన్నర్ HTML ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టోల్డ్ ఇట్ విల్ డిసపియర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది క్లిక్ చేయగానే అది వస్తుంది. అవునా? ఎందుకు వస్తుంది సార్ అట్లా? బికాస్ ఫస్ట్ ఐ ఫెచ్డ్ దట్. ఏం చేశాను నేను? యూ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్. You click on the button. You first click on the button. If you click on the button, what will happen in the background? Get the document ID. Who is ID? Demo. So our ID లో ఏముందో ఆబ్జెక్ట్ తీసుకో. తీసుకున్నావా? తీసుకుని తీసుకుని ఏం చేయాలి? Inner HTML. So this is something like using the dynamic thing. Okay, I will not talk about that inner HTML in detail now. For now, just try to understand. Inner HTML అంటే ఆ ఉన్న టెక్స్ట్ పోయి మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ అపియర్ అవుతుంది అనమాట. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈవెంట్. ఆన్ క్లిక్ అనేది ఒక ఈవెంట్ అనమాట. ఆన్ క్లిక్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఈవెంట్. ఆ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నువ్వు క్లిక్ చేసినప్పుడు. నువ్వు క్లిక్ చేయగానే ఇంతకు ముందు డెమోలో ఉన్న టెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న టెక్స్ట్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది. Am I clear with my points? Yes or no? So what I've done here, I have used the JavaScript. I've used the JavaScript to make some dynamic change on the page. To make some dynamic change on the page. When you click the button, ఇంతకు ముందు క్లిక్ చేస్తే ఇంకో ఫైల్కి వెళ్ళడం అదంతా ఓకే. But now in the same page the things are happening. Yes. So React కూడా ఇట్లాంటిది అనమాట. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటాం మనం React ని. Okay, so in the single page without refreshing you will get all the magic done. Hope the things are clear. Yes. Am I clear with my code? Yes or no? So answer document అంటే ఏంటి? నీ హోల్ HTML డాక్యుమెంట్. నీ HTML డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఐడి. నీ HTML డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఐడి ఎవరు? డెమో. డెమో ఐడిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకో. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని ప్లేస్లో ఎవరు నీవు? దాని ప్లేస్లో ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ని ఇవ్వు. అర్థమైందా మా లాజిక్? Yes or no? So this is a simple example for inline HTML. Sorry, inline JavaScript. Inline JavaScript using inner HTML.
using inner HTML. So what is inner HTML? What is this get element ID? We will learn later. Don't worry. In detail. For now, try to understand what I have done. Yes. Now, did we make our page dynamic or not? Tell me that thing. We made dynamic. So styling you can add. ఇప్పుడు నేను డెమోకి స్టైల్ యాడ్ చేద్దాం అనుకోండి ఏం చేయాలి చెప్పండి స్టైల్ పెట్టేసి సిఎస్ఎస్ ఐడి పెట్టేసి డాట్ డెమో పెట్టేసి స్టైల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేదు ఎస్ స్టైలింగ్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ HTML plus CSS plus JavaScript you can do no problem. JavaScript కి CSS కి లింక్ ఏం లేదు సో CSS స్టైలింగ్ CSS దే CSS ఏం చేస్తుంది HTML పేజ్ కి స్టైల్ ఇస్తుంది JavaScript ఏమి ఇస్తుంది డైనమిజం ఇస్తుంది సో కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ లైక్ నేను CSS యాడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా నో ప్రాబ్లం యూ క్యాన్ డూ ఇట్ యూ క్యాన్ ఎస్ am I crystal clear with my points yes or no so this is what kind of scripting inline scripting what kind of scripting inline scripting yes okay now we will talk about internal scripting what is internal scripting that will be developed anywhere in the HTML document itself yes మీరు CSS అనుకోండి స్టైల్ ఎక్కడ పెట్టారు ఓన్లీ హెడ్ లోనే పెట్టారు ఇది అట్లా ఏం లేదు హెడ్ లో పెట్టుకోవచ్చు బాడీలో పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు yes you can put it anywhere సో ఇక్కడ మనం console.log ని చూస్తున్నాము సో console.log ఎందులో పెట్టాము స్క్రిప్ట్ లో పెట్టాము console.log ఎట్లా అంటే పైథాన్ లో ప్రింట్ లాగా జావాలో system.out.println లాగా రెండు ఎట్లా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము రెండింటిని కన్సోల్లో ప్రింట్ అవ్వడానికి ఇది కూడా అంతే అన్నమాట కన్సోల్లో ప్రింట్ అవ్వడానికి సో మనం ఏం చేద్దామంటే we will do this also ఓకే సో స్క్రిప్ట్ లో పెట్టేస్తాను సో స్క్రిప్ట్ లో ఏం పెట్టాను నేను ఇక్కడ console.log పెట్టాను అండ్ I will do this also సో అది ఐడియా ఉంది కదా మన ఫంక్షన్ అయితే ఐడియా ఉంది కదా ఓకే I'll just give you idea that for that also on click is equal to fun పేస్ట్ లాగా చూద్దాం ఈరోజు మెథడ్ ఐడియా ఉంది కదా జావా స్క్రిప్ట్ లో సారీ జావాలో మెథడ్స్ ఐడియా ఉంది కదా ఎట్లా రాసేవాళ్ళు మెథడ్ జావాలో వాయిడ్ లేకపోతే ఇంట్ రాసేవాళ్ళు కదా అట్లా ఇక్కడ అట్లా అవసరం లేదన్నమాట జస్ట్ ఫంక్షన్ రాస్తే సరిపోతుంది ఏం రాస్తే సరిపోతుంది ఫంక్షన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది కానీ ఆ ఫంక్షన్ ఎందులో రాయాలి స్క్రిప్ట్ లో రాయాలి ఏ ట్యాగ్ లో రాయాలి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో రాయాలి ఓకే సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఐడి సో దిస్ జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను లేకపోతే చెప్పేవాడిని కాదు ఓకే సో సేవ్ దిస్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఏం జరిగింది చెప్పండి ఆన్ క్లిక్ అనగానే ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆన్ క్లిక్ అనగానే ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫన్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫన్ అనేది ఏంటి ఫన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ ఫంక్షన్ విల్ గో అండ్ గెట్ కాల్డ్ ఫన్ అనేది కాల్ అయింది అనమాట ఫన్ అనేది ఎక్కడ కాల్ అయింది ఇక్కడ కాల్ అయింది సో ఫన్ ఏం చేస్తుంది వాట్ ఈస్ ఫన్ డూయింగ్ సార్ ఫన్ ఏం చేస్తుంది ఫన్ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ స్టఫ్ అండ్ ఫన్ కి ముందు ఇంకోటి ఉంది console.log this time will go ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద కన్సోల్ లో జరగాల్సింది కన్సోల్ లో జరుగుతుంది పేజ్ లో జరగాల్సింది పేజ్ లో జరుగుతుంది ఎస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ కన్సోల్ ది నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్ యూ వాంట్ టు సే ద బ్రౌజర్ అంటే బ్రౌజర్ లోడ్ అయింది అని చెప్పడానికి ఏదైనా ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ console.log just like println లాగా now you understood this is called internal script letter రాయాలి సార్
Internal script should be written under the script tag. Should be written under the script tag. Script tag లోపల రాయాలి. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోపల మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. జావాస్క్రిప్ట్ సంబంధించింది ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. Now I have used function. I've used a function. Function space fun, the function name, followed by the brackets. A brackets low parameters are the common. And what I'm doing in that function, I'm doing some activity. What is that activity? Document dot get element by id demo dot inner html. I told it అంటే ఇందాక ముందు చేసిందే ఫంక్షన్ లో పెట్టాము అంతే తేడా. Hope the points are clear. సార్ ఇది సిఎస్ఎస్ పీకి ఇచ్చారు అనుకో పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేస్తున్నాము సార్ ఐ విల్ అదే సిఎస్ఎస్ స్టైల్ దీనికి పడుతుందా? పడుతుంది. సిఎస్ వస్తుందా? డెమోనే కదా, అది డెమోనే ఇది డెమోనే. ఆ డెమో ప్లేస్ లో ఇది వస్తుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీ డౌట్ కి సో స్టైల్ ఐడి అంటే హ్యాష్ కదా. సో డెమో color, just we'll use color. So color is equal to red, right? Save it. అది డెమో ఇది డెమోనే కదా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉన్నది డెమోనే, ఇప్పుడు వస్తుంది కూడా ఇక్కడ డెమోలోనే ప్రింట్ అవుతుంది కదా. హెడ్ లోపల ఇదా ఓకే. సి HTML is not so strict. Generally అంత స్ట్రిక్ట్ ఏం కాదు. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వర్షన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్. కొన్ని వర్షన్స్ ఒప్పుకోవు, కొన్ని వర్షన్స్ ఒప్పుకుంటాయి. సో స్టైల్ కూడా బయట పెట్టాము, ఒప్పుకుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ స్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ స్ట్రిక్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టాము, హెడ్ లోపల కట్టకుండా బయట పెట్టేస్తాం. సో స్క్రిప్ట్ అనేది స్టైల్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ జనరల్గా హెడ్ లోపల పెడితే మంచిది స్టైల్ అయితే, ఎందుకంటే ఇట్స్ a tradition to put under the head, but it is applying, no, the apply. For example నేను మీకు ఇంకోటి చెప్తాను. నేను HTML బాడీ లేకుండా కూడా రాసేయచ్చు. ఓన్లీ కంటెంట్ పెట్టి కూడా నేను రాసేయచ్చు HTML is not so strict. It's not like principal of your college. It's like PT sir కదా, మీకు అందరికి ఫ్రీ ఉంటాడు కదా. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ పీటీ సార్ అనమాట. సో జావా పైథాన్ ఇవన్నీ కొంచెం ప్రిన్సిపల్ HOD లాగా ఉంటారు. ఓకే, ఐ నో వై, ఎందుకంటే పీటీ సార్ చేతిలో మార్క్స్ ఉండవు, వీళ్ళ చేతిలో మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అంతేనా? పీటీ సార్ చేతిలో ఉంటాయి మార్క్స్. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ put the style. Now external. So same thing we will do it with external. Okay, external అయితే ఏం చేయాలి తెలుసా? Same thing, you have to create a exactly. So you create a CSS. So suppose for example script.js file ఏమన్నా extension script.js, JavaScript script dot ఏ పేరైనా ఉండొచ్చు, script.js. So now what you can do here in HTML, you need to link it. So ఎట్లా లింక్ చేస్తాము అంటే script src is equal to script.js. ఇక్కడ కూడా ట్రెడిషన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా you need to go for okay, so script.js. So script src is equal to script.js ante it will be applied. Create any script.js paste cheyaleda. Oh, saved it. I mean I created it but I did not save it. ఇప్పుడు చేంజ్ అయిందా? ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ? script src is equal to script.js. That's it. This is external. What is this? External. Now you understood. So ఆ ఫైల్లో ఏం చేసాం మనం సింపుల్ గా
ఆ ఫైల్లో ఏం చేసాము, స్క్రిప్ట్ అదే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ కోడ్ రాసేస్తాం, ఎట్లా మన style.css లాగా. ఎస్, am I clear? So 90% of the time people will write external. 90 కూడా 95% of the time. 95% of the time they will write external, right? So 9% times they will write internal. 1%, maybe less than 1%, ఈ ఆన్ క్లిక్ ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దే విల్ గో ఫర్ ద ఇన్లైన్ కైండ్ ఆఫ్. సో చాలా తక్కువ. Am I clear? Yes. Now how many types of scripts are there? JavaScript. What are they? Inline చేయొచ్చు, ఇంటర్నల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, స్క్రిప్ట్ ని ఎక్కడైనా పెట్టేసేయచ్చు. యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీవేర్, బాడీ, హెడ్, మన ఇష్టం ఎక్కడైనా పెట్టేసి, రైట్? Getting my points? Yes. So then external means you have to create a script, and ఇది కూడా ఏంటంటే JS ఫోల్డర్లో పెడితే ఇంకా మంచిది. సో మనం సిఎస్ఎస్ని సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్లో పెట్టినట్టు, ఇమేజెస్ అన్ని ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో పెట్టినట్టు, జావా స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా JS ఫోల్డర్లో పెట్టడం మంచిది. JS ఫోల్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ JS folder here, okay, so where I can keep this, I can keep this in the JS folder. So move it. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ, you have to say .js slash, okay, .js slash script .js, same thing, done. CSS ని CSS folder లో, ఇమేజెస్ అన్ని ఇమేజెస్ folder లో, జావా స్క్రిప్ట్స్ అన్ని JS folder లో, మంచిది పెడితే ట్రెడిషనల్ వే ఆర్ రియలిస్టిక్ వే ఇట్ ఈస్ బెటర్. Is this clear? So this is about the structure of the JavaScript. So JavaScript ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్పాను. ఆ కన్వర్షన్ అంతా ఎవరు చేసుకుంటారు, V8 ఇంజన్ చేసుకుంటారు, మనం ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. దాని ఆర్కిటెక్చర్ అవన్నీ అవసరం లేదు, మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేటి మనకు అవసరం లేదు. ఏసీ వస్తుందా, గాలి తీసుకున్నామా అంతే. ఏసీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఏసీలో కరెంట్ ఎట్లా పోతుంది, ఇవన్నీ అనవసరం. ఎస్, దాని బిల్ ఎవరు కడుతున్నారు, ఆల్ దిస్ ఈస్ అన్నెసరీ. ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఆడుపండు తిన్నట్టు, ఆ చెట్టు ఎవరు పెట్టారు, అది ఎవరు పెట్టారు, అంత మనకు అవసరం. మనం వచ్చిందా, తిన్నామా, అంతే కదా. ఓకే, ఎస్, రైట్. లింక్ జావా స్క్రిప్ట్ లో సిఎస్ఎస్ అర్థం కాదు. అవును, అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ లింక్ ట్యాగ్ వాడుకోవాలి. లింక్ ఇక స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్. Script is only for JavaScript. Link is for CSS. Link is for CSS. Okay. Basic idea వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు అందరికి. Yes or no? Okay. Now we will talk about the components. సో జనరల్గా మనకి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్, ఒకటి నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే విచ్ విల్ హెల్ప్ us to give the out. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన కన్సోల్, ఫంక్షన్, ఇవన్నీ ఏంటి, దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్స్. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్. సో డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాయా ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాయా మనకు అనవసరం. అవుట్పుట్కి వాటి హెల్ప్ ఉందా లేదా, హెల్ప్ ఉంటే వాటిని ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఏమి హెల్ప్ లేదు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్కి వాడితే వాటిని నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్. సో నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్ లో మెయిన్ గా మనం చూసేది కామెంట్స్. మెయిన్ మనం చూసేది ఏంటి, కామెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ కామెంట్స్? కామెంట్స్ ఆర్ ద నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. Comments are the non-executable parts of the program. So they are only for information sake. They are only for information. So information మాత్రము ఇస్తాయి. So they are not made for any kind of execution. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ లైన్లో ఇది వాడుతున్నాను, మీరు చూసే ఉంటారు జావాలో, పైథాన్లో. సో పైథాన్లో యూ హ్యావ్ హ్యాష్, ఇన్ జావా యూ హ్యావ్ 3 types of comments. సో అట్లా ఇక్కడ కూడా మనకి వీ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అండ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. వీ హ్యావ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్స్? సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయమ్మా? యూ కెన్ సింప్లీ సే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో this. And multi-line comments means like this, right?
So same Java style. Java style. So that is why younger brother annar kada. Okay. So this is a single line comment. This is a single line comment, and this is a అంటే ఇక్కడ ఏం మీనింగ్ఫుల్ లేదు కానీ మనం మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎందుకు రాసాము ఈ ప్రోగ్రాము. సో వై కామెంట్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూస్, దే ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసాను, మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ రిఫర్ చేయమన్నాను. సో కామెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి మాత్రమే మనం చేసే ఒక ప్రయత్నమే కామెంట్స్. Am I clear? Yes. So what are comments? Comments are the non-executable parts of the program which do not contribute towards the output. So output ki vaati vanta contribution emi undadu. They are only for the sake of information. Anything other than comments, anything other than comments are said to be what? Are said to be executable comments. Are said to be what? Executable comments. Executable. And executable comments and which directly or indirectly will support the program execution. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటమ్మా, ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఇవన్నీ ఏంటి, నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మీన్స్ if they are there also, no also, the output is the same. The output is the same. Now for example, if I am just refreshing it back again, so now what is happening, is there any change in the output? Are these lines visible anywhere? No, not at all. అర్థమైందా? So these are the comments, and the second components of the program are statements. Okay, so generally మీకు స్టేట్మెంట్స్ తెలిసే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి అన్నారు, అది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇఫ్ లాజిక్, అది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, అది స్టేట్మెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా స్టేట్మెంట్సే. సో అట్లానే జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా మీకు స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ అలర్ట్. సో జనరల్ అలర్ట్ అంటే ఏంటి సార్? అలర్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ బాక్స్. Going to give you a box. Now for example, okay, I'll just take off this. I will say alert what happened? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? అలర్ట్ బాక్స్ వచ్చిందా లేదా? దీన్ని మనం ఏమంటాము? అలర్ట్ బాక్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్? అలర్ట్ బాక్స్. సో దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్. సో ఇంకా టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, కన్ఫర్మ్ బాక్స్ అని, ప్రాంప్ట్ బాక్స్ అని. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్. So now that is also a statement. Now for example, if I am saying a is equal to 5, b is equal to 3, a plus b. Now tell me what happened. What is a plus b? 8. What is that 8, sir? 8 is the a plus b statement which got alerted. This is also a statement. This is also a statement, and this is also a statement, and this is also a statement. Yes. So statements generally expressions అవ్వచ్చు, అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఆ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఐడి ఫంక్షనల్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు. anything can be a statement. Anything can be a statement. So now if you just read the line, you will understand. ఒకసారి చదవండి. For inputs, for declaration. Okay, so anything. Okay, సో సెమికోలన్ కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ ఏం కాదు. నువ్వు ఇవ్వకున్నా కానీ ఈ V8 ఇంజన్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా సెమికోలన్ని అప్లై చేసేస్తుంది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ గివింగ్ ద సెమికోలన్ ఎవ్రీ టైమ్.
Okay, so you don't worry, the JavaScript engine will take care of it. Yes, అంటే మర్చిపోయినా కానీ టెన్షన్ లేదు. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి మీకు ఎక్స్టెన్షన్స్, ఓకే, I'll tell you later. For now not useful, so later I'll tell you. Okay, so later when we come to functions I'll tell you. So this is a general introduction to the JavaScript. So next we are going to talk about the data, variables, data types. Okay, so I want to start it on a fresh day. Okay, so this is a small introduction to your JavaScript. So వేరియబుల్స్ మన జావాలో పైథాన్ ఉన్నట్టే ఉంటాయి, కానీ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. సో అట్లా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్మెంట్. ఐ విల్ నాట్ బి సేయింగ్ యూ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఇన్ జావా, ఐ మీన్ జావాలో పైథాన్లో చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చెప్పను. ఓకే, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మెయిన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, నో. So we are not required to do all the problems here, but you can convert whatever you have done there, you can convert it here. Okay, so మీకు ఇంటర్ఫేస్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇవ్వాలి, బి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నేను ఒక బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆన్సర్ 8 అంటే దాని అడిషన్ రావాలి. అలా ఇంటర్ఫేస్ తయారు చేయడం నేను చూపిస్తాను. With that, what you can do is you can make all your what do you call, Java programs or Python programs into an interface. ఇంటర్ఫేస్ లాగా చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఒక అది లోడ్ చేయగానే ఎంటర్ ఏ నంబర్, మీరు ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు, అది ఆమ్స్ట్రాంగా కాదా, ఒక క్లిక్తో మీకు అది వచ్చేటట్టు చేసుకోవచ్చు. విత్ దట్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ బికమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ యూ కెన్ డూ. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఐ టెల్ యూ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? కోడింగ్ సేమే ఉంటుంది, పెద్దగా తేడా ఏమి ఉండదు. కోడింగ్ అంతా ఇఫ్ లాజిక్స్, ఫర్ లాజిక్స్ అన్ని సేమే ఉంటాయి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఎస్, am I clear with my points? Okay, so you can create interfaces అన్నమాట. The main advantage is you can create the interfaces. అక్కడైతే మీరు కన్సోల్లో అవుట్పుట్ చూడాలి, ఇక్కడైతే బ్రౌజర్లో చూస్తారు. అట్లా అర్థమైందమ్మా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో విల్ మీట్ టుమారో విత్ మచ్ మోర్ డిస్కషన్స్. నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ లో